Alright, kale mpwaniriza ku SML News Yugi ku mukutu gwaffe guno bulijjo njagala okwebaza kutugoberera okwebaza olw'obubaka bw'owandiika okwebaza olw'okutwagala. Njagala okutandika mu ngeri y'enjawulo kuyozaayoza President wa National Unity Platform ate kojjange eddala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba emisomo oluku mu mutwe. Sabbiiti eno ebigambo bibadde bingi nga buli omu ayozaayoza Robert Kyagulanyi olw'okufuna diguri mu by'amateeka wadde nga abalala babadde balinamu amatankane ku kusoma kwe. First, njala kuyozaayoza Robert Kyagulanyi kojja first of all olw'okukirowoozaako nti kyetaagisa omuntu anaabeera omukulembeze okweyongerako omutindo, to add value to yourself. It takes a decision for an adult to agree that I need to invest in myself, that I need to go to school. Abasomedde mu phases mu ngeri ey'ekyavu kyendowooza nti obaolewo ne Kyagulanyi naye bw'abadde tusoma ebintu mu phases, n'osoma senior 4 n'owummulamu 2, n'osoma senior 6 n'ogenda ku diploma, n'otulamu emyaka n'ogenda ku diguri. Emisomo egy'ekikulu misomo mizibu nnyo era bw'oba toli mumalirivu nakusobola kwewaayo giyinza okukulema. Kale bw'abanga Kyagulanyi abadde yeewaayo okusoma, first decision y'okugamba nti ngende nsome is the one that we applaud. Okubanga yasomye nakyo kyanjawulo, naye n'okubanga anyumiddwa embeera eri mu ggwanga nti wadde nga tuli mu struggle, Uganda is bleeding, omuntu asobola okufunawo akadde akasoma mu nsi y'emu is a testimony to his confidence in the current government. Mu nsi endala ez'abannakyemalira n'okuwa obuwi ekifo mu ssomero kiyinza okuba ekizibu. Cavendish University gye yasomedde yandibadde yafuna obukalubirivu bw'amaanyi ddala okumuwa ekifo. Mu nsi ezirimu obunkenke, ezirimu okutya, baba batya n'okuyingiza mu ssomero lyabwe. Nja kubawa ekyokulabirako mu mwaka gwa 2012 nali njagala kubatiza mutabani wange bamuyita Warren Besigye, omwana oyo gwe nabbulamu mukwano gwange Dr. Besigye. Abaawule 4 baagaana okubatiza omwana wange, naye nga batya ekintu kimu mbagaye nti omwana ono ngenda kumubbulamu Dr. Kiza Besigye, ate bw'anaaba abatizibwa ne Dr. Kiza Besigye agenda kubeerawo. Sebo ejjinja mu Busoga Diocese abantu abaawule 4 baagaana, naye yali ddiini wa Lutikko ekiseera ekyo yali Bishop Paul Samson Naimane, naye ekiseera ekyo yakitya. Era kye nakola ne nnoonya the late Bishop Cyprian Kikunyi Bamwoze, naga nti what, ekyo nakyo that's no problem. Bishop Bamwoze, rest in peace, ye yakkiriza nti talina buzibu kubatiza mwana wange erinnya lya Warren Besigye, talina kizibu kya Besigye kubeerawo, talina kizibu kyaba opposition kubeerawo. Yakati bansolooleze bandeetere mbalinze, ye yakkiriza. So ensi bw'eba ya bunkenke nnyo ng'abantu bali mu kutya, n'okuwa obuwi Kyagulanyi ekifo mu ssomero asome kyandibadde kizibu ddala. Kale twagala okuyozaayoza Robert Kyagulanyi Ssentamu kojja olw'okusoma. Twagala okwebaza embeera eri mu ggwanga ekkirizisa omuntu okusoma okweyongerako. Ewaffe bagamba nti bakunga balya
I come from a community of the Lamojis. I was told by General Philip Idro nti abalamoji bacholi. Just last week, General Philip Idro yanga nti abalamoji bacholi, bava choli, acholi. The Lamojis, so the Balamoji, Lamojis. So I come from Bulamoji. Abalamoji balina enjogere egamba nti bakunga balya. Kitegeeza ne bwe mba mufiiriddwa eno nga mukungubaga mukaaba mwaziira na biwoobe mubikola byombi. Oyaziirana neno osaba ekikopo ky'obuugi, okaaba n'ennaku ey'ekitalo neno nga bakuweeyo ku kyayi. So ndowooza n'embeera eri mu ggwanga okusinza ku NUP n'abali mu opposition bwetyo bweri nti mukaaba kubanga gavumenti eriko tebayisizza bulungi, naye era mulina bye musobola okusoma. Abakola pate tubalabye nga pate bazikola, abakola embaga bazikoze, abagenda okusoma abo basomye, abatikirwa diguri batikkirwa, ababutuula ku nnyonyo genda ebweru batuula, abagula mmotoka ez'ebbeeyi bagula, abazimba za apartment bazimba, abafuna ssente okuva mu gavumenti okuddukanya zi office baziddukanya. Kitegeeza nti okukungubaga weekuli naye n'okulya weekuli. Omulamu ekiraga nti bakunga balya. So njagala kwebaza ekyo. Omuntu yenna ayagala okukulembera abalala ateeka okuba nga alina amagezi agamala, sufficient knowledge, ng'afaayo okusoma. So okusoma okw'omu kibiina kwokka ne n'okusoma okw'ebitabo, okumanya ebyafa Uganda wa gyevudde, okumanya ebintu bye twogerako ng'ensonga enkulu eziri mu ggwanga. Omuntu yandiyagadde okubuuza lwaki ensonga y'ettaka mu Uganda egaanye okutereera. Twogedde ku nsonga y'ettaka buli kiseera. Mwami Museveni agezezzaako okulwanyisa ensonga y'ettaka, n'aleeta baminisita ba Sam Mayanja, ba Judith n'abakooba, n'ateekawo akakiiko k'abamugemereire n'ebirala. First, to understand the land question, the Buganda land question. It is this problem does not even spread elsewhere. It is particularly around Buganda. What is this that has not been answered as the land question in Buganda? Why has it persisted? What is the history to it? What are its undercurrents? Where is it likely to end? Why is the Buganda land question a problem to every government? Why has it persisted over time? Nsuubira nti Mwami Kyagulanyi kojja ebintu ng'ebyo byasoma, byanoonyerezaako, byawa obudde. Kale okubanga yasomye diguri ey'amateeka kimuteera ddala mu lubu lw'abasajja abakulembeze abayivu, because many good leaders abatukulembedde obulungi basomye era ne basoma ebyamateeka. Mukijjukira bulungi nti Barack Obama, omu ku bakulembeze ba Amerika aboogerwako ennyo, yali munnamateeka eyasoma amateeka n'amala n'agasomesa. Abantu abalala bafunye omukisa ogusomera ebweru. Imagine yebe Kyagulanyi asomedde wano. Mwami Kyagulanyi agenda ebweru buli kiseera, naye okubanga teyasobola kusalawo genda kusomera ku Harvard University, genda kusomera mu Oxford University, genda kusomera mu London Law School o London School of Economics n'ewalala, n'asalawo asomere mu Uganda, kinnyonnyola obwesige bw'alina mu gavumenti nti yamanya nti diguri gy'ensoma ya myaka 4, naye waliwo essuubi n'embeera ensobozesa okugisoma okuva lw'entandika paka lw'emmaliriza. Kyamukisa mubi nnyo nti Mwami Kyagulanyi bw'abadde asoma ku Cavendish, tewali musomesa yenna, tewali student munne yenna yamukubako kifaananyi oba kutambuza lugambo nti noono naye ali wano tusoma naye. Kale asomedde mu kyama nga tewali amanyi nti asoma, nga n'abamulaba tebakyogerako, ne certainly sisobola kubuusabuusa Cavendish University
nti esobola okuba nga yakkiriza omuntu ataasoma abaana gwe bataalabako ajja graduatinge nabo nti noono abadde asoma naye nga bajja kubuuza nti yasoma ddi buli omu agambe nti ffe tuba tetumulabangako. I have faith that Cavendish University is credible enough that they cannot assemble, they cannot parade someone who has not attended classes and been examined under their system to pose as a graduate of law in Uganda. I don't want to be part of that group. I have confidence. I once applied to study at Cavendish University. I was taken to Cavendish University by my brother Thomas Kategere, who has been doing law, he's been studying law. I don't know whether he's one of those who graduated. So I know that there is a very clear system at Cavendish University, a system of admission, a system of attending classes, that when they claim that Robert Kyagulanyi graduated from that school, I am sure that he attended the classes, he was examined, and he passed. Never lawyer bakimanya abasoma obwa lawyer nti Cavendish yabadde yesinga okuba ne kooti, balina kooti yaabwe eyo neerabidde bwe bagiyita gye bagezesa eringa mock court. It's like a mock court. We batuuza muneebeeranga kooti ne bakuyitanga lawyer ne bakitwala nti waliwo omusango ogw'obutemu oguliwo ne bakugamba nga lawyer oguwoze nga bakuwuliriza. I don't know how they call it. It's a mock court. Naye there's a word they use instead of mock. If you said demo, ranga demonstration. But I'm forgetting the word. You'll forgive me because I'm not a lawyer. If I remember it, I'll use it. So Cavendish University mu Uganda babadde baga nti yebadde esinga okubeera ne kooti eyo gitwale nga kooti y'abaana ab'essomero abasoma amateeka mwe babateeka okutegeera omuntu okumuwa omukisa okuwoza omusango, bamanye bw'ayogera, bamanye bw'ayimirira, bamanye obugumu bw'alina mu kuwoza omusango, bamanye obwongo bw'alina mu kwagala okugjayo amateeka, okugajjukira, okugarecitinga, how broad one has read, how effective are you in reciting the law, in referring to the law, in defining and solving your complications or the cases at bay. And the Cavendish University has the best mock court in Uganda. Therefore, I have no doubt in my mind whatsoever that Robert Kyagulanyi Sentamu, the president of the National Unity Platform, underwent that process, attended the classes, and was duly examined. N'abadde babeeramu ezo mock courts bajja kutujjukiza nti abadde asoma tulabe kyabadde ajjayo. Nevertheless, eri abo abalowooza nti Kyagulanyi teyasomye, abalowooza nti yaweereddwa diguli n'atikirwa ng'abadde tasoma, abazunga ng'ono waliwo ekimongwa kya puliida kye tulina mu ggwanga lino. Buli kimu kiwaabira buli kimu. Eggwanga lino lina ekizibu. Nsaasira n'abazadde osomesa omwana wo bambi n'akusala. Nali mpulira ekigambo ekyo baga nti oli yakusala amagenda n'amadda. Nene mu Uganda mulimu omuzadde eyazaala ekimongwa ky'ekyana ne kyefuula kirooya ne kimusala amagenda n'amadda. Tekina byamagezi byekikolako okuggyako okuzunga obuzunzi, kidde eno kidde eri, kiwaabira ono kiwaabira oli, byekisobola okuwaabira n'ebitategeera leero nti kiwaabidde ono, simanyi mpaabira Museveni yavuze emmotoka kimenya amateeka, simanyi ngenze kulaba mpe ku mpapula za Kyagulanyi. Omanyi waliwo omuntu lwasirwala n'ayita mu process n'atikkirwa n'okutikkirwa mu busiru. You need to mark these words. Waliwo omuntu lwosiruwalwa, ndoza Abaganda balina amadaala, omanyi olulimi Oluganda lumanyi nnyo okuvuma, naye ebigambo nga okudongwa, ekimongwa, omusiru, omuwutta, omugwagwa. Kale waliwo omuntu Katonda lwamuwa omukisa n'ayita mu mitendera gyonna egy'obusiru, n'adongwa, n'agwagwa wala, n'amongwa wala, n'awutta, n'abiyitamu byonna. So mu Kampala muno mulimu ekimongwa, kiwutta, kipuliida, ekiwutta, ekimongwa, ekibuukira buli kimu. Tewaba mulimu kyo kintu ekirabye kitandikawo bipya nti ntandika etteeka ku kino.
wabula Kasaba kigamba nti gundi bamutikidde embirombiro nti bampe ku yasomanga wa oligenda okulola olumu mu buwutta bwakyo nga kibuuza nti bampe kyoka obuwunga bwa kyoka yawandiikanga ng'asoma buli ludda wange oba oyo tekimanyi nakumanya nti gye tusomera tetukyawandiisa kyoka kiri awo kizunga buzunzi nekibambira ono nekibambira oli nekibambira ono nekibambira oli awasizza eyafunye omukazi owokubiri kyo ekisookayo eyakoze kyo ekisooka eyasomye kyo ekisookayo simanyi gundi yeevuze empaabira oyo bw'aba mwana wange aba yakusala amagenda n'amadda. So katudde ku kusoma. Abantu badde babuuza nti baagala bali ku mpapula za Kyagulanyi kwe yakolera ebibuuzo. Nga bwe mwabuuza ani omulala? Baatugamba wano nti Yoweri Kaguta Museveni Tanzania teyasoma. Nti Tanzania Museveni teyabeeranga mu kibiina, yalinga mu ntalo, yagendanga Mozambique mu Frelimo, obudde yabumalanga mu kwagala kukola bya kiyeekera. Ani yabuuzaako nti yawandikira ku University y'e Dar es Salaam Tanzania emuweereze ku mpapula za Yoweri Kaguta Museveni tukakase ddala yasoma political economy, yasoma degree ya politics ne economics nga bwe kyogerwa. Ani yawandiikayo nti yasa nti bampe ku mpapula ze tulabe biki bye yawandiika. Although Museveni yawandiika thesis ku ngeri gy'oyinza okukozesa violence okuwangula obuyinza, son record gyeri. So bwe mpulira nga babuuza Kyagulanyi aleeta empapula ze era mbuuza nti nga bwe mwakikola kwani omulala. That's number one. Number two, okusoma is a personal decision. Tewali munnayuganda yatumye Kyagulanyi bwa puliida nti yamuga nti agenda osome. Kyagulanyi abadde abakulembera nga pulezidenti wa NUP n'afuna obuganzi mu bantu n'akuba ennyimba ze yasoma MDD we nga tewali muntu abimutumye. So n'okugenda okusoma oba yasomye oba teyasomye oba amutikidde nga teyasomye was a personal decision and most importantly for his own benefit. Uganda teyina kakwakulizo nti omuntu ayagalanga okwesimba ku bwa president abeerenga ne diguli mu byamateeka. Wandibadde oga nti alwokuba akitegedde nti bw'oba tolina diguli ya byamateeka teweesimbawo, so yagenza agisome oba yagenza agule diguli agiforginge asobole okwesimbawo. Etteeka lya Uganda liri kiriya, ne bw'oba tolina diguli ya byamateeka you can become president for as long as you are above 18. Olina diguli oli munna-Uganda. So ebisanyizo byonna ebyokwera president abirina. So lwaki twandibadde bothered ennyo olw'okuba Kyagulanyi ayina diguli tubuuza yagisoma ddi? Batuwe ku bye yawandiikanga ku ssomero bikukolere ki? Gwe ebibyo biri luddawa? Ku mulimu ki gye baatugamba ffenna tugenda okusaba emirimu ne bagamba wasoma? Balaba diguli gy'osomye ne diploma ne certificate. Tewali we baali batugambyeko nti kale leetako ne ku mpapula zo kwe wandikanga ebibuuzo tulabe biki bye wakola. Ne bannayuganda olw'okuba ndowooza tuli tweyongedde okubeera idle, ne tweyongera obukyayi, ne tweyongera obutayagaliza bannaffe nti n'oli bwaga nti nafunye kino mu kifo ky'okukisanyukira tudda mu kwagala kwewozaako kubuuza. Lwaki oli yandowooza nti ku bapuliida abali muno bonna omuli n'abakola ebitajja ani gwe baali babuuzizzaako empapula ez'okubuyigiriza? Empapula ez'obuyigiriza bazitubuuza naye makisi ze wawandiika ne answer sheets. Makerere gye nasomesebwa Mukama yannyamba baatuwanga ezimu ku zo. Dr. Tango Doi oyo ali ku NRM Secretariat bwe yabawanga exercise emuyita coursework okola nga bw'amala okukebera bye mukoze abibawa. Waliwo n'omwami ono baamitanga Dickson Kamukama. Dickson Kamukama is now, I think Dickson Kamukama is now a personal assistant or personal advisor to the Minister for Kampala Affairs, Mukyala Kabanda. Dickson Kamukama would also mark you and return your papers. Abasomesa abamu tebaazituwanga. It was not a requirement. Abaayagalanga bwe baazituddizanga, abalala tebaazituddiza. Ate baatuwanga coursework si zokka. Empapula z'ekizaamu tebazituwa. Naye nga bw'oba ozaagadde tugeze nga makisi zo zibuze
bazinoonya ne baziraba naye era zibeera for that particular purpose of verifying your marks, not for purposes of public consumption that will take them flying all over. Kale njagala kubasaba mwabamu muleme kugoberera kibinja ky'abawutta. Omuntu omuwutta omu bw'ati atandika emboozi ffenna tugigoberere katubuuza yasomerawa yasoma ddi empapula ze ziriwa ebibuuzo byewandiika biri luddawa oba yayita oba teyayita university gye bayita Cavendish University mu kutegeera kwayo ne baprofesa beerina mu bukulu bwayo nga yawandiikibwa yalabye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu duly qualifies to be awarded a Bachelor of Laws degree of their university. That closes the chapter. Now, when you question whether Kyagulanyi attended the classes or not, you are not actually testing Kyagulanyi's credibility, but you are testing Cavendish University. And by testing Cavendish University, you are challenging all of the academia around there, abakulu abaliyo abasomi obulungi. You are also challenging the credibility of the whole institution. You have equally challenged the National Council for Higher Education that granted that university a charter and accredited their law course, they call it a back course for that matter. So test. You want to show that that university is so, what would I call it? What word? Is so incompetent to the extent that they can do that. They can award someone a degree without that person attending classes. That is not true. So, you are not questioning Kyagulanyi per se as you think. You are actually questioning Cavendish University. You are questioning the National Council for Higher Education. You are questioning the Ministry of Education. In therefore, you are questioning the government of Uganda. Esobola okulicensinga university eri fake. Esobola okugabira omuntu atasomye degree nemuparadinga nga yaqualifies. I don't think that is the intention of the noise I hear. The noise is just a result of hatred, unjustified anger, n'obutayagaliza effubi kizinenge by'abantu abamu betulina. Naye ekisinga okunnuma mu byonna lwaki njogera nammwe tukuba nti bannayuganda abategeevu bembadde mpa ekitiibwa basazeewo nabo kugenda ku luyimba lw'ekimongo ekiwutta kipuliida ne bagobera byekyogera ekibuuza buli muntu kye yakola bwe bakigamba nti muyanga yeebaka muleete obuliri tulabe muleete amasuuka tulabe muyanga bwe yeebaka muyanga yalidde mumwasamye akamwa tulabe oba muyanga mulimu amannyo nti muyanga oyo muyanga alina omwana mundeetere nabo baayina obusajja mundeete mundagene we yeebaka n'omukazi mundagene vidiyo nga yeebaka n'omukazi amuwa olubuto kiri kiwutta buwutta kye tutateekwa kugoberera mu busiru bwakyo tukole ebintu ebitugasa nziramu okuziyozaayoza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo bonna abakuwagidde nkitegeera nti oluusi okusoma kuno okw'ekikulu kubako abantu abakuinspiringa. The people around you maybe nga Mwami Rubongoya, Joel Ssenyonyi, Bakatana n'abalala bateekwa okuba nga in one way or the other ba-inspiringa Kyagulanyi okugenda okusoma, and most importantly balina diguri z'amateeka naye yasomye diguri y'amateeka asobole okufiitinga obulungi mu bano banne baabeera nabo. Naffe era bwe twali abanninaanye basoma mawulire, there will be that influence, conscious or unconscious sometimes, that you have on the people around you. Bangi bembadde n'abasomye ebyamawulire, abantu bangi buli lunaku baŋŋamba bamugamba sisinkanye nti ndagenda okusoma diguri y'amawulire nga because of you. I have inspired many people. They come and tell me, they write to me, I find them, that you inspired me into journalism. That's why when I am doing my things, I remain as much objective as possible, as careful as possible, because I know that behind me are a million other people who look at me as their role model, as their inspiration, that if I disappointed them in life, they would regret why they undertook whatever decision they undertook based on what they admired and observed in me. I am straightforward. Bw'ontegeera leero well and good. Enkya bw'otantegeera well and good. Bw'otantegeera leero olintegeera enkeera.
oba tontegedde enkeero nantegeera olwaleero, but I cannot vie off the road, vie off the rail, because I know that I'm an inspiration to people. Kyagulanyi Sentamu's graduation nayo is an inspiration to millions of his followers. Nti waliwo abagenda kubanga tubadde kyandibadde kizibu okugamba abantu nti olaba ne bw'oba tewasoma kasita oyiga endongo olaba bano bakyagulanyi bo bayimbi bakola ssente. Kyagulanyi demonstrate nze ne bw'oba olina talenti ng'eri sufficient okukolera ssente ezikumala, ng'olina talenti eyinza okukuwa ettutumu mu nsi yonna, era still kikwetaagisa okusoma. As a presidential figure, he has inspired the young people to go back, to go and study. That's an endorsement of education. Number two, by Mr. Kyagulanyi studying in Uganda, Mr. Kyagulanyi has endorsed the Ugandan education system. Most importantly, education offered by a private institutions, because Mr. Kyagulanyi yasomera Makerere University okusoma MDD we. Bwe yabadde akola degree ya law n'agenda mu private university. That is an endorsement of, first of all, that university. Number two, an endorsement of the quality of education offered by private universities. Number three, an endorsement of the good environment in Uganda that can enable you to undertake the struggle, the battles, the political challenges, the family challenges that you have. Now you also know that you still have time to add value to yourself through education. Why would I not congratulate such a man? Mr. Kyagulanyi has helped us also to inspire for abantu abakulu, to inspire abalowooza nti batuuse. You need to look at his education as a statement nti naawe muyange yamala okusoma ebirala ne bw'oba olowooza nti by'olina bikumala ng'ensi erowooza nti by'olina bikumala, you still need to add value to yourself. Otherwise, Mr. Kyagulanyi, like I normally say, ebintu byonna ebiri basic for a human person mu Uganda olwaleero abirina: a good wife, good cars, good vehicles, good businesses, investments, a talent. Mr. Kyagulanyi can fly out of the country anytime. Azadde abaana, abasomesezza, bagraduatinze. He's a popular man. He's enjoying a very rare moment for others. But despite all of those advantages, Mr. Kyagulanyi has taken a step to go back to school. How about Igwe omulala amuwagira? Mr. Kyagulanyi is also a statement of how one can elevate himself from the ghetto to the center table of the privileged. So okubeera mu ghetto tekitegeeza nti omazeeyo. Osobola okubeera mu ghetto ng'entandikwa mu bulamu bwo naye n'ogenda nga weeyongerako. So Mr. Kyagulanyi, a product of the ghetto, a self-confessed product of the ghetto, era alina message aweereza aba ghetto nti mwana tolowooza nti eyo gy'oli wamalayo, mwana okyasobola okuba ne kyeweegattako, mwana buuku mulungi, mwana genda oleete buuku. So ndowooza nti ba Nubian Lee, ba Buchaman, ba Edi Mutwe n'abalaba muliraanyi banaakitwala ng'ekyokulabirako bagende beeyongereko. You must add value to yourself. Mr. Kyagulanyi has demonstrated this. So his graduation, like I said, is an inspiration to the young people, abasoma, is an inspiration to those in school, abali mu ssomero kati, is an inspiration to we abakulu, abava mu ssomero ngoza nti wamala, you can still go back, is an inspiration to the downtrodden, the underprivileged, abaghetto n'ebifo ebirala. At time T, if you remain focused, you can make it what you wanted to be. Who knew that Kyagulanyi would be a lawyer today? And asomye degree ey'omugaso ennyo. Degree, omuntu bw'asoma ebintu bino ebisatu: amateeka, ebyobufuzi n'ebyenfuna,
kiba kikulu nnyo, most probably bikulu nnyo, n'ebirala bikulu naye bino ndaba nga bikulu nnyo ku muntu ayagala okukulembera eggwanga. You must understand the economy of Uganda and the political economy of Uganda for that matter. Where Uganda has come from politically and economically, kikulu nnyo. Era ndowooza, I want to appeal to Mr. Robert Kyagulanyi that now that you have studied law, it means that you are able to critique Uganda's laws. You have the ability now to critique Uganda's judicial system, Uganda's legal system, and the policies. I want to ask Mr. Kyagulanyi also to get time and read. You know, this is a challenge. Omanyi bw'oba muyivu osoma byonna, bw'ogamba nti oyagala kusoma ng'oli muyivu, kati nga nze bwendi bwe nali mu FDC nasoma manifesto ya Mwami Museveni bulungi nnyo nga njagala kutegera kiki kye yawandiise ekitali mwaffe. So nasoma manifesto za buli, nasoma KDP, n'ensoma ya FDC, n'ensoma ya NRM. Omuyivu teyeerookinga mbu nze nkola bya nuupu byokka, no. So olina okusoma nuupu egamba kiku kusomesa. Noga nti katwogera ku education, manifesto ya nuupu egamba nti singa ffe tuba tututte gavumenti tugenda kujjawo UPE. Abazadde babe nga basasula ssente wano wansi, naye tubaye free education ku university. Ate nga yo NRM egamba tugenda gaba free education okuva ku P1 wansi paka ku senior 6 ne ku university abantu besasulire. Ate FDC egamba ndife free education ajja kubeera nga secondary. Omuzadde kayerwaneko okuva eno wansi ne bwatuuka mu senior tumuyambeko. So bw'oba tozisomye zonna toyinza kutegeera who of these people or who of these manifestos, which of them is better. You can only determine what is better after you have read the others. I therefore want to request, I'm taking time now. I am reading a book called Musevenomics. Mr. Museveni has tried to interrupt the known economic concepts by creating a unique economic model for Uganda or aspiring to create one. He wants to look at the economics of Uganda in his own lenses as understood by him, not in the lenses of the defined economic policies that they teach us at Makeda and elsewhere. And this is what they are calling the Musevenomics. I am reading that book to understand what is this understanding of Uganda's economics that is not in tandem or in agreement with the known economic teachings, doctrine, theories that they are calling them Musevenomics. I want to appeal to Mr. Robert Kyagulanyi, now the man I respecting, omuyivu. And now look at Kyagulanyi, omusajja omuyivu, pleader, lawyer, that you now understand Ugandan laws better and you can critique the legal system, the legal and just system of Uganda. I expect you to read the economics. Na yes sekurate la aloni nga woli. So makonde Musevenomics. Osobola okubanga olaba bichi Museveni endaba ye ebyenfuna by'eggwanga n'engeri gy'abitambuzaamu n'engeri gy'azanje biyinza okutambulamu n'engeri gy'abaza nti ye akozesezza entegera ye yekka nga tali influence by ebyo tusoma okuyimirizaayo ebyenfuna bya Uganda. Era nga bannayuganda balowooza nti Uganda mu byenfuna eri bubi nnyo egudde. Museveni is confident that this country is on a perfect economic recovery. That's why he makes a statement that Uganda etandise okunyumira. Ngalaba all the economic drivers he tried to tickle. All the economic drivers he tried to invigorate. Zitandise okukola, bitandise omuwe, zitandise okusituka.
ng'alaba abantu abalowooza nti baavu batandise okuliving a different quality of life, ng'alaba buli omu alina kyakola mu kisaawe ky'ebyenfuna, wadde nga bakaaba emisolo, wadde nga bakaaba bbeeyi okubeera waggulu, naye ng'alaba nti bbeeyi eri waggulu naye buli omu alina kyakola. The urge of mixing capitalistic policies and socialist policies to have a unique model of economics that works for all. That there are things that this government does and it appears like a capitalist state. And then there are those they do and they appear like a socialist state. If you want to enjoy, what you can enjoy most is the mix of the socialism and the capitalism, the blend of the two, to give Uganda the type of economy we watch. So I know that Mr. Kyagulanyi may not have time to watch my message, but I would encourage him to read the Musevenomics so that he finds an alternative. If you became president, would you carry on with the Musevenomics? Do you find anything sensible, credible, authentic in the Museveni's understanding of the economics called the Musevenomics? I am reading the book. I think I am taking a month. I'm reading this book this month to understand it. Njagala n'okusaba mmwe mwenna abasomye ebyenfuna namwe abali mu ssomero. Eggwanga lino lyaffe. Eggwanga lino likosebwa bw'obanga tolina ky'osobola kukoleramu. Weetaaga nnyo okutegeera lwaki ebyenfuna bya Uganda biringa bwe biri, nga ggwe mwennyini gw'obyetegeerera. Ebyenfuna bya Uganda olwalo biringa bwe biri olw'okuba Museveni yatufuga. Enkya bijja kukyuka ng'omulala yafuga. So because Museveni yafuga olwaleero, kikwetaagisa nnyo okusomera otegeere entegeera ya Museveni ku byenfuna eyitibwa Musevenomics. Kyatuyambye nti Museveni kennyini ebintu bye bw'abisoloozezza, I think Muganda we General Salim Saleh be bayamba okusolooza ebintu ebyenjawulo Museveni byazza ayogera ku byenfuna okufunamu akatabo ke bayita the Musevenomics. Osobola n'okukagobera, there was a Twitter handle called @Musevenomics. I am reading that book. Ndabe entegeera ya Museveni mu byenfuna erina weetutwala, erina weetujje, ntuufu oba nkyamu. Kubanga nnakugambye nti abayivu tebasosola bye basoma. You read everything. So abali mu NUP, abali mu OPFDC, mu JEMA, mu DP, mu UPC, especially at the leadership level, those who aspire to come and lead as president, as members of parliament, I would encourage them to take time and read Museveni's understanding and works on economics that is called the Musevenomics. Only then can you be able to craft something better or to critique the Musevenomics and find some points of convergence, points of agreement in his understanding. So you can either supplement, complement, you can add or subtract, you can improve or disapprove the Musevenomics, the understanding of the economy. So mwe mwenna abali ku Kyagulanyi mbu teyasomye, simanyi bamuwadde buwi maxi, mu kusoma okusoma tebakwogerera ebikolwa. Wuliriza Kyagulanyi okuva leero, enjogera ye eteekwa okuba ng'ekyuse. Tayinza kubanga yasomye obwali puliida n'abanga enjogera ye mu bintu ebimu ekyafaana nga bw'abadde ayogera. Every time you add values, your understanding of certain things changes. Kyekisooka. Ekyokubiri, tosobola kubanga mwami Kyagulanyi yasomye entegera ye y'ebintu n'etakyuka. Ajja kukyusa mu njogera, ajja kukyusa endabika. Ndowooza kati omulaba enviiri bwe yazitereeza kiba kita ku improvinga. Enviiri za mwami Kyagulanyi ow'olwaleero si ze eza Bobi Wine ow'edda. Mwami Kyagulanyi asiiba mu masuuti, ennaku z'omumulaba emirundi egisinga obungi tava mu masuuti. Akabonero kennyini akakulagira ddala
nti obwaloya bumuyingidde mu bwongo kubanga abaloya emirundi egisinga obungi suuti z'engoye zaabwe. Obwaloya mulimu oguliko n'amateeka nti bw'obeera ogenda mu kkooti bw'oti bw'oyambala bw'oti bw'ofaanana. So oluusi teweetaaga na kubuuza oba yasoma, otunuulira ebintu bino otegera nti alabika ono akyuse. So naye enjogera ya mwami Kyagulanyi nandyagadde nnyo okwogera ne mwami Kyagulanyi ku byenfuna, okutegeera ategeera ate ebyenfuna by'eggwanga. What is his understand his on the economic outlook of the country called Uganda? What does he foresee? What would he do better? What is his criticism of the economic policies of today by Mr. Museveni, and how would he want to improve them if he became president the following day? Because as a party in the opposition, and the leading party at that, Mr. Kyagulanyi must have a position, policy, there must always be an alternative policy position on all that this government does. If you talk about education, and you see how the NRM does it, NUP has no option but to say we agree with how NRM is doing it or we don't agree. When we talk about agriculture, same thing. When we talk about our economic policies, for example, I believe that NUP would say we will tax the rich and leave the poor, or we will tax the poor and leave the rich. There must be an alternative always. I expect that this will come out. So, mutunuulire ebinaava mu mwami Kyagulanyi, mutunuulire ebinaava mu njogera ye, entegeera ye n'enkola y'ebintu, engeri gy'agenda bikolamu n'entambuza yaabyo egenda kumala okulaga mwami Kyagulanyi nga yasomye amateeka. Okusoma kuli okw'omu kibiina okutulayo si kyekikulu ne byewawandiikayo n'empapula ze wakola, wabula ekyo ekikuvaamu ng'omaze okusoma kyekikufuula ow'enjawulo. Njagala kuyozaayoza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo bonna abamwagaliza ebirungi nti weebale kusoma, weebale kweyongerako, era njagala kusaba ssebo osobola n'okugenda okuddamu okusoma diguli endala eya masters ng'oyongera okuguka mu by'amateeka, mu byenfuna, mu by'obukulembeze, kubanga okusoma kwo n'okutegeera kwo okulungi okw'entambula y'ensi bijja kuba bya mugaso nnyo nnyindira eri bannayuganda. Nkwagaliza ekiseera ekirungi, nkwagaliza akadde akalungi mu kkooti. Oyinza obutagenda mu kkooti nga wasomye mateeka lwakwagala kutereeza ntegeerayo, naye wonna wonaaweereza emirimu egiri mu ttuluba eryo by'amateeka, wonna wonaagenda okwongera okweyongerako, ekyo kyonna ekinaakuvaamu nga kigasa bannayuganda nga kiva mu kusoma kwo, tukyaniza tusaba Mukama Katonda kuteremu obwangu. Njagala kukwagaliza ekiseera ekirungi. Congratulations Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations the National Unity Platform for your statement of endorsement of Uganda's education system, for your testament to the peace that prevails in this country, in a tumultuous country, in a country covered by turmoil. You cannot have space to study. The fact that you have undertaken a course for 4 years and you have never been interrupted at any time of doing exams is testament that there is peace enough in our country for one to study. Nzijukira bwe nali nsoma master's degree e Makerere, I was interrupted. I was arrested and taken to prison. I came from prison like today on Friday and had exams on Monday here in Makerere because I'd been arrested because of an election petition. So when I sent it, you were lucky that for all the time you have been doing okusomako, tole bakuinterruptingako ng'ogenda ku ssomero, tole bakuinterruptingako ng'osoma, tole bakuinterruptingako ng'okola exam is good enough. Some of us never had that opportunity. What a statement you have made on Uganda, the country, on Uganda's education system, an inspiration to the young people, an inspiration to us. You really awaken our attention to the fact that we need to invest in ourselves. Congratulations, my Koja, for God and my country.